물 많고 공기 좋은 님빈입니다. 오늘은 이곳에서 땅콩 보트투어, 호하루 고대수도, 바이딘 사원을 돌아보려고 합니다. 모든 여행지가 멀지 않게 있어서 부지런히 다닌다면 하루에도 많은 걸 볼 수 있는 동네입니다. 그만. Good morning, Bellevue. Is this food? Ninh Town in the morning. Where are we going? Oh, this is where you start? Yeah. What? Come on. 저희는 지금 이제 땅콩에 왔는데요. 가장 가까운 데입니다. 오토바이 주차를 했는데 15,000동을 냈고요. 비싸요. 네. 800원 낸 것 같습니다. 지금 이분들은 자전거 투어 하시는 분들. Oh, so this is the ticket center. The boat ride is 2.5 to 3 hours. Get a life jacket. It's nice. Come on. They give you this card. This one? Ooh. Ciao. 땅콩 보트 투어는 인당 12만 동으로 2시간이 넘는 보트 체험을 하실 수가 있습니다. 2시간 동안 3개의 동굴을 보트로 지나가실 수 있고 5월, 6월에 때가 맞는다면 수확대의 농과 연꽃을 보실 수 있다고 합니다. 근데 이곳은 다른 관광지와는 다르게 팁 요구가 좀 과한 것도 특징이라면 특징입니다. Location of the guest house, really good. Yeah. Oh, calmer. You know what they did in the other river in Philippines? 여기 저희에게 사진을 찍어주는 분이 계신데 적당히 하면 상관없는데 내가 사진사라고 해도 끝까지 사진을 찍으시더니 투어가 끝나고 베리 자켓을 배에 놓고 오는 바람에 차자에서 선착장에 남아있었는데 어디선가 나타나더니 사진 한 장을 5,000원에 사라며 30분을 집요하게 쫓아다닙니다. We are going inside the cave. So amazing. Yes, we have underground river, but they don't light it up. What did you say? Careful with your big Hello. Amazing. Another cave. But this was even more. This is so beautiful. Hello. 와, 이거 너무 신기하네요. 코로나에서도 이런 지형이 있어서 다녀왔는데, 근데 여기는 거의 막 보트가 다 지나가도 될 정도로 너무 신기한 것 같습니다. 연꽃 수확철에는 연꽃 수확하시는 것도 볼 수 있다고 하거든요. 근데 그때는 또 역시 엄청난 관광객들이 모일 예정이기 때문에 그때 보시는 것도 또 굉장히 또 다른 또 느낌이 되지 않을까 싶어요. 여기도 그럼 이제 사람들이 꽉 차겠죠. 왜? I left my rain jacket in the boat. 찬드라 고생 좀 했습니다. But right now we are having lunch. They accept credit card with a 3% service charge, additional charge. Not bad. 일단은 원래 가서 먹을까 싶었는데 근데 어차피 시간도 좀 늦어져서 지금 11시 48분이에요. 그래서 점심 그냥 아예 먹고 움직이려고 하고 있어요. 그리고 나중에 가면은 또 해질 때쯤 되면 또 약간 좀 시간이 애매할 것 같아가지고 먹고 가기로 했습니다. 저기 보트 투어는 괜찮았습니다. 보트 투어는 괜찮았고 It's a lot of food. 진짜 너무 커요. 너무 많아요. 지금 이거 하나만 시켜도 우리 다 먹을 수 있을 것 같은데. Paisas.
So you're supposed to put the soy sauce and mix it together. think so. But we're not gonna do it because someone is so sensitive. 이게 제 손바닥으로 다 안 가려져요. 이거는 버거. They don't eat a lot of rice, but 와. this is a lot of food. Let me slice. Oh, this is mushroom. 사실 그 문자. Yeah, kind of. So just it's like japchae. This is their version of japchae. 내가 몇 really good. We're going to something old town. 17 minutes from here. We are still in Ninh. Walu, ancient capital. 20,000 Vietnamese dong is the entrance fee. Yeah, 10,000 won. It's okay. No. It's okay. 호알루라는 그 이제 오래된 수도라는 곳에 왔습니다. 보면은 1,000원 가지고도 굉장히 넓은 공간에서 지금 저희가 이제 볼 수 있는 것 같은데. Wow. It's feeling different here. Yes, it's really like a king's garden or something. Very well maintained. Yes. Dragon bed. It's a national treasure. It's too high. Wow, so many koi. And here too? Oh, here too. I can read everything. It's very ancient Chinese. No, we can read. This is not the simplified before the Korea used. Korea and Japan used. Look at this. This one's new. This is really old. Walu, ancient capital. There's an exhibit house. 오래된 왕궁에 이제 그런 생김새를 보고 전시관을 보러 가고 있습니다. 1,000원 치고는 나쁘지 않네요. 근데 여기는 왜 이렇게 저렇게 노래를 저렇게 다 틀어놔가지고 뭔가 분위기를 다 흐리는지 애니션트에 맞는 그런 컨셉에 좀 이제 노래를 좀 틀어놓고 해야 되는데 약간 동남아 뭔가 다 이게 약간 좀 축제 분위기라. If this one was established in the year 968. A real old house from the floor and what's left of it. Already there is a tile. Ancient trace of rice. That's an elephant bone. Okay, Peter has met some like-minded people, his countrymen. Getting a ticket here is chaos. If you're going to Biden Pagoda, from the parking lot, it's a 2-hour walk. So actually you need to get electric car or anything like that. If you are coming here and you're not buying tickets ahead, it's 250,000 Vietnamese dong for a shuttle electric car and entrance to the pagoda. Okay. 250 way per slip. Okay. Thank you. Come on. See? Okay. Electric car number 7. Yeah. Electric car number 12. Electric car number 20. Food shop free. Free. Electric car number 14. Stop over the mountain. Come back. Electric car number 7. Electric car number 10. Number 37. Electric car number 2. About 2 hours. Okay. Yeah. I'm only 150. Come on. Come on. There's too many. I know. First stop of the electric car. Wanna say something? 좀 짜증이 나는. Two of the other tourists I sat down with, they have a motorcycle, those two, and they were complaining about why are we being forced to ride a buggy if we want to walk, or at least allow us to bring our motorcycles in here. But then the other guy was saying, oh, maybe they don't want like a lot of scooters around, but at least provide us an option Yeah. of walking if we want to walk.
let us walk. I can pay for the like entrance fee then about the motorbike anyway. Yes, and then you know what he said when we were being driven around? He said, "I feel like I'm 70 years old looking at stuff. I want to walk." Yes, because it's forced. It's forced, and then a lot of people just want to walk, you know, and experience things on their own. But it's very nice. United Nations. Where's my country? Oh, there's your country. Okay. There's Korea. Right beside the Vietnam. Where's my country? Whoa. And whoa. I know, right? 갑자기 들어오자마자 풍경이 바뀌어버린 느낌이에요. 이게. 와, 뭔가 좀 압도감이 있네. It's a wall, and then you go inside the wall. It's a garden. Rien que le process que la tête va faire abonner, mais ça peut. Look at this. Oh, it's made of wood. There's money. Wow. With this music, I want to get a massage. Yes. This is like a factory, even it's not a tour. Two? 뜨거워? 뜨거? 어, 괜찮아. 아우. Ay, careful, it's hot. It is hot. We just finished our foot bath. 나쁘지 않았습니다. 굉장히 뜨겁긴 했는데 조금 It 참고. feels good. We are going to number 14. The 3 periods. In the map, we're here, we're going to number 14. We're almost to the stupa, but not yet, because this is number 14. And then we're gonna go to number 22, then go to number 17, which is the stupa. Yes, sir. What? Wow, beautiful. Say something. Action. 지금 뭔가 이제 투어를 좀 강요받는 듯한 느낌이 좀 굉장히 많은데 아무튼 이제 순서대로 이제 돌아야 됩니다. 전기차가 쓰는 정해진 순서대로 계속 돌고 있는데 좀 있으면은 이제 타워에 가까워질 것 같습니다. Another one. And we are here. All right, there's an elevator inside now. It's actually magnificent. Look at that. We're going all the way to the top. Shoe. You have to cover your shoes. You have to put it on. Oh shoot. Yeah. Clean. Oh, buang man ka. We're going to the second floor. The elevator starts in the second The floor. slippery shoes? So you clean the marble floors. Show my shoes. Wow. Xin chào. Come on. What's their name in English, but in the Philippines we call them bakukang. I am not sure, but it's okay. I'm gonna put him in there. 잘 살아라. Oh, you had a hard time. Nana. Go. Bye-bye. You're okay? Let's Don't go. fall.
지금 타워 다 보고 왔는데요. 일단은 사람이 많이 없어서 굉장히 보기가 편했고, 시간대가 그래서 그런지 이제 보통 투어가 9시에 시작을 하더라고요. 오전 9시. 그래서 사람들이 보트 타고 뭐 하고 그럼 빨리빨리 돌아서 이제 제가 보기에는 점심시간 이후쯤에 이제 여기를 도착하게 될 것 같아요. 그래서 여기서 이제 보는데 저희는 굉장히 지장이 없었고, 네, 좋았습니다. 굉장히 스무스하게 돌아보고 있고, 그다음 지금 이제 저희 나가는 길인데, Where's the electric car? Electric car station? Electric car. Yeah. How many tickets? Round trip. Okay. Way down. Come on. Actually, it's very pretty. Very pretty. It's very, very, very pretty. I think you should really go to Biden Pagoda. I think we also went at the good time of the year because there's a lot of people, but it's not too much. Like up in the tower, there were only like 8 of us, right? I kind of counted because I went around. So the only thing is, it's not really a bad thing. I think it's because they're still building. There's not enough signs for you to go, so it's not that well organized. There's It's so many uncomfortable, construction. Is it worth 250,000 Vietnamese dong? Yes. Which is like $10 per person. Yes, because there's so many things that you see. And then we got a foot bath. But I also understand that for other people who used to travel a lot and they wanted to take their own time. Or there are people who have who are traveling who just have a short time. They just want to see the tower, the stupa. They just wanted to see the highlight. Highlight done. Like Korean. It depends because if you just want to see the highlight, it's kind of hard here because it's kind of required to go through all this because the electric car is going to take you to one place, stop there, and then you have to walk a little to get to your connecting car. 왜냐면 이게 한국처럼 막 이렇게 운행되는 방식에 이게 서클을 도는 방식이 아니에요. 그래서 이제 이게 그러다 보니까 이게 얘들이 여기 섰다가 여기를 이렇게 왔다 갔다 반복을 합니다. 그러니까 그냥 갑자기 뭐 뜬금없이 내려줘요. 그러다 보니까 약간 좀 헷갈리는 상황이 오는데, 그렇다고 또 이제 그 번호판? 그러니까 안내해주는 그 표판이 제대로 붙어 있는 게 아니라서 어디로 가야 될지가 좀 헷갈릴 수는 있는데, 근데 물어물어 가다 보면 또 이제 가게 되시더라고요. I think they can make this more detailed, right? What is this way? What is this? But I think they can make this more detailed. As they make the construction, they can make changes. Is it worth it for you to see it when you're here in Ninh? Yes. But I recommend same as us, like a sunset timing. Yeah. Yeah, timing is also very good. Don't come here like lunch. Because hazy. Going to be hazy. 여기 습도가 높은 동네이기 때문에 이제 점심때가 되면은 보통 좀 약간 좀 안개 낀 것처럼 약간 좀 시야가 안 좋아집니다. 그러니까 뭔가 좀 개개해진 느낌이 있는데, 그러니까 좀 약간 좀 해질 때쯤 오시면은 좀 그나마 좀 빛 반사가 들어가지고 좀 깔끔한 그런 사진이나 영상을 좀 찍으실 수 있을 것 같아요. 그러니까 시간대를 잘 선택해서 오시면 될 것 같습니다. Electric cars here. Very nice. 이게 20배속으로 돌린 메인 사원에서 주차장으로 돌아가는 전체를 촬영한 건데요. 너무 멀게 해놔서 패키지가 강요되는 부분이 조금 있습니다. I can see. You wanna come with me? Is this your dog? With me? Or we go. 저녁 먹으러 가는 길인데 동네 개가 자꾸 따라다니네요. 일단 거기 사원에서 나왔고, 좀 뭔가 신기하게 어제랑 다르게 오늘은 좀 사람이 많이 없는 것 같네요. Maybe they went to Danang already. Maybe. I think you can chill here, this city, but I think one day is enough. Yeah. Like a full day tour like us. We're back. 한국에서 먹는 거 하도 진짜 맛있어요.